Today in this video I'm going to talk about how to answer part 3 questions. Some of you might be thinking that okay, so part 3 is the most difficult section in IELTS speaking. Yes, it is. Because when they ask you questions in the first section in part 1, if I talk about words, so then in a one question, let's say they have 3 to 4, 5 words maximum. For example, do you like music? Do, okay, you like music. Now there are 4 words in this question, okay? As compared to the part 3, when they ask you questions, so they are more lengthy. For example, why do you think companies advertise their products? So this is quite long enough, yeah? At the same time, when you listen to long questions, it also becomes tricky or difficult to understand at the same time. But in this video, I'm going to share a technique or trick, especially for part 3, that you could easily handle part 3 questions. So here is the technique. Okay, so first of all, when it comes to part 3 questions, when they ask you questions, so many students, they say when it comes to number of questions, some students have told me, sir, I was asked 5 questions only, and some told me that they asked me 10 questions or 12 questions. So it totally depends on their mood. Yes. Now let me tell you that why they ask you questions in the part 3 related to part 2, which is also called follow-up questions, because they want to see, let's say that you've got a topic, describe a time when you admired the sky for the first time, okay? And you've spoken enough for more than 1 minute. So again, when they ask you questions regarding sky or the cue card, this means that they want to know that how more you can talk about the same topic. Okay, so this is something like which they want to see, that how long that you could talk about the specific topic which you were asked to speak on. I mean to say about the cue card. Okay, so when it comes to part 3 questions, which I have noticed or which I've seen that many as candidates, even my students, when they come to me in the beginning, they try to answer all the questions. So here is the technique. Trust me, you complete this video, you would learn a great thing. I'm sure that you would thank me after this video. Okay, so here is technique. First of all, you don't have to answer all the questions you were asked in part 3. Yes, this is something, if I take an example of any sports, let's say, when a coach says you have to play while defending, this means that, okay, so you don't have to hit the ball, right? Like it happens in cricket, right? So coaches also train their players that you can also defend. I mean, you don't have to take, at higher level, or you don't have to hit the hard. Okay, same way in IELTS speaking part 3. Now, I've seen that if a student has done senior secondary or has passed 12th class and has lived in a village, and now after 2 or 3 months of the preparation, going for exam, an examiner is asking why companies advertise. Now that student doesn't know about this, right? That student doesn't know about, why do companies advertise? Okay, or it could be about transportation, it could be about anything. Now that student has only lived in a village, and that was a small area where he was never asked such questions.
But when he goes to IELTS institutions, there he's trained that you have to answer all the questions. Come on, answer. Come on, speak. See, my dear friends, it's not like that. That is something like which I'd like to tell. That when they ask you questions in the part 3, you have completely right to say them, sir, I don't know about this. I don't know about this. So there are some ways, okay? There are some phrases, there are some lines, or I would say sentences, by which you can show to the examiner, sir, there is no problem with my language, but the problem is about my knowledge. This means, I could say that in Punjabi, मैनू नहीं पता यार इस चीज़ बारे, I don't know. मैनू नहीं पता सर, मैं कदे ये चीज़ देखी नहीं. I don't know कंपनीज क्यों एडवर्टाइज कर दी हैं, मैनू क्या पता क्यों ऐड कर दी. I don't know. But this means that, let's say, for example, in Punjabi, अगर कोई पूछे कि मोदी इस तरीके ना डिसीजन क्यों लेता है, मोदी इस तरीके नाल क्यों करता है, सो अगर मैं कहता यार मैनू तो इस चीज़ बारे कोई नॉलेज नहीं हैगी यार, की पता क्यों करता है, मैं बोलता रहा लेकिन मैं जवाब तो नहीं देता ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी भी मैनू पंजाबी नहीं आती. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. So the same thing we have to do in part 3. So sentences, तुसी note कर सकते, which you can note down. The first sentence is, that is, you can also note it down. The first sentence is, to be perfectly honest, that's not something I have ever thought about before. Okay? To be perfectly honest, that's not something. To be perfectly honest, आप both use करते हैं, we use when you want to say, sir, honestly saying, means मैं ईमानदार होके कह रही हैं, मैं चीज़ बारे, that's not something, ये वो चीज़ नहीं है जिहड़ी मैं कदे पहला सोची है. I have not thought about this before. भी इस चीज़ बारे कदे पहला सोचा नहीं. When you say this line, उस तो बाद अगला सेंटेंस तुसी शुरू करना है, but I guess कह के. But I guess, कुछ हल्का या कुछ बोलना जरूर है. But I guess this is like this. But I guess companies, कुछ भी हल्का या बोल दो. Because knowledge does not matter in IELTS speaking exam. Because it's a test of language. उन्होंने language देखनी. नहीं पता तो फिर नहीं पता यार, फिर किड्डी कुड्डी गल होगी. मैंने नहीं पता कि क्यों एडवर्टाइज कर दे, क्यों ये कर दे. I don't know that, right? Next sentence you can say, I haven't got the fantastic idea, right? When you say I haven't got fantastic idea, इस तो पहला भी तुसी बोल सकते, to be honest, or honestly saying, to be honest with you, to be perfectly honest, okay? एक to be brutally honest भी होता है, वो भी मैं तुम दसदा. To be brutally honest we use when you want to say that I don't care, मैनू परवाह नहीं है किसी नू चंगा लगे माड़ा लगे. So to be brutally honest, आ चीज़ इदा हैगी, I don't care, right? So there we use brutally, B-R-U-T-A-L-L-Y, brutally honest. Okay, so to be honest with you, I haven't got the fantastic idea. Fantastic idea, this means मैनू कुछ मतलब समझ नहीं लग रहा भी मैं की इत्थे कहां, मतलब की इस चीज़ बारे की कह सकते हैं जी. So you can use this. मैं practically भी करके दिखाऊंगा तुहानू सारा कुछ. We'll do practically, alright? I mean, I'll take some questions, definitely I'll answer. Okay. So next you can say, I haven't got any clue. I haven't got any clue. Clue means भी मैंने कोई hint नहीं है, मैंने कोई clue नहीं है that what I can say here. Sentence जोड़ा मैं हुन बोलना चाह रहा हूँ, the sentence which I'm going to say now is my all-time favorite. बहुत ज़्यादा impressive है, बहुत ही ज़्यादा impressive है. मैंने personally बहुत वधिया लगा जब मैं when I have seen this sentence, right? Okay, this sentence is, अगर तुसी sentence use कर देने हो, so this would show to the examiner that you have an advanced level of English. Trust me. Okay, so this sentence is, let's say examiner ने question पूछा कुछ इस तरीके दा, why do people go to cinemas on weekends? लोग क्यों जाते? Because in third part, it's a general questions part. I mean, like they want your opinion. That's something like it's a general opinion. Okay, थोड़ा opinion पूछा जाता है, like why people do this,
Okay, why do you think it happens? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? So when they ask you such questions, you could say that ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਏਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤੋਂ 14 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹਾ, right? So you could say that I wish I had an intelligent answer to this question, but the honest answer is I have no idea, right? When you say this, I wish I had an intelligent answer. I wish कि मेरे कोले intelligent answer होता. I had. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ I wish I had this means ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ I wish ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਈ ਸੇ ਦੈਟ I wish I had camera। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, right? So I wish I had an intelligent answer to this question। We ask question ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ intelligent answer ਹੁੰਦਾ, right? But the honest answer, but ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ answer ਹੈ, but the honest answer is I have no idea। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ idea ਨਹੀਂ। Now see here, this is something, another important thing। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੀ and then you stop, no। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ that sir I have no idea, that's it, next question please, no। You say I wish I had an intelligent answer to this question, but the honest answer is I have no idea। But I guess people go to cinemas for relaxation, or it could be their personal interest, or could be anything, that depends on people। It depend ਕਰਦਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ, that's it। So ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਤਾ, right? This would show to the examiner ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰ 'ਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ, ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦਿਸ, ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਈਜ਼ਲੀ ਸਕੋਰ 7+, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਸਕੋਰ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਸਟ ਟੈਲ ਮੀ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਵਿਚ ਆਈ ਥਾਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। And in this video, I'm sure that you might have found this video useful, that how to handle or how to tackle part 3 questions in IELTS speaking। अगर तुमने वीडियो पसंद आई है, अगर तुमने वीडियो वधिया लगी है, so please इन्हें लाइक करना और कमेंट जरूर करना, right? Because अगर तुसी कमेंट कर दो, मैं तुम दसदा कि that comment दा benefit हुंदा की है। If you comment, then YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ software, I could say that's algorithm, right? ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ YouTube ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਬਤਾਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਵੇ ਆਈ ਟੀਚ, ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਹੋਮ। ਸੋ hope lose nahi karni ki, don't lose hope, just be confident। And if anybody wants online IELTS speaking classes especially, please feel free to contact। Thanks for watching।